Okay. Good morning, all of you. So, in last two, three lectures, we have started the unit number 6, that is heat exchanger. So, already we know that what is meant by heat exchanger. A heat exchanger may be defined as an equipment which transfer the energy from a hot fluid to cold fluid with maximum rate. Okay. So, what are the examples of the heat exchanger? That is automobile radiator, intercoolers, regenerators. Okay. After that, we have discussed about the classification of heat exchanger. So heat exchangers are classified on the basis of there are four basic types. Okay, according to the nature of heat exchange process, then according to the relative direction of fluid motion, then according to the design and construction features, and according to the physical state of fluids. Okay, so in first type, that is according to the nature of heat exchange process, in that direct contact heat exchanger is there and indirect contact heat exchanger is there. And in indirect contact heat exchanger there are two types, regenerator and recuperator. Okay, so after that we have discussed the second type according to the relative direction of fluid motion. In that there are three types of heat exchanger, that is parallel flow heat exchanger, then counter flow heat exchanger and cross flow heat exchanger. Okay, after that we have discussed about the according to the design and constructional features, what are the types of heat exchanger. In that first one, that is concentric tube type of heat exchanger, then shell and tube type of heat exchanger, then multiple shell and tube passes type of heat exchanger, and last one is compact heat exchanger. Okay, then according to the physical state of fluids, basically according to the physical state there are two types of heat exchanger. First one is condenser and second one is evaporator. Okay, so this is about the classification of heat exchanger. After that we have discussed about the heat exchanger analysis. So we know that for designing or predicting the performance of heat exchanger, for designing or predicting the performance of heat exchanger, it is necessary that the total heat transfer may be related with its governing parameters. And what are these governing parameters? That is first one is u. Capital U is nothing but overall heat transfer coefficient due to the various modes of heat transfer. Basically there are three modes of heat transfer is there: conduction, convection and radiation. So u is nothing but overall heat transfer coefficient due to the various modes of the heat transfer. After that, second parameter, governing parameter, is the area. Capital A is nothing but total surface area where the heat transfer is takes place. And last one is the T1 and T2, that is nothing but inlet and outlet temperatures of that particular fluid. Okay, whatever the hot fluid is there, whatever the cold fluid is there, for that we have to consider the inlet and outlet temperature. Okay, then after that we have considering one hot fluid and cold fluid, that is in between there is a dividing wall is there. From the one pipe there is a hot fluid is moving, in the another pipe there is a cold fluid is moving. So whatever the hot fluid, inlet temperature of the hot fluid is Th1, outlet temperature of the hot fluid is Th2, then inlet temperature of cold fluid is Tc1, and in outlet temperature of the cold fluid is Tc2. Okay, so from that we have written the equations for the hot fluid and cold fluid. So heat given up by the hot fluid, how to calculate that heat given up by the hot fluid, that is mcp delta t, that is mh into cph into th1 minus th2. By using this equation we have to calculate the heat given up by the hot fluid. hot fluid टेम्परेचर काय होणार आहे, कमी होणार आहे, म्हणजे हॉट फ्लूइड आपली हीट देणार आहे. तर ती किती अमाऊंट ऑफ हीट देणार आहे ते कसे कॅल्क्युलेट करणार आहे, हाऊ टू कॅल्क्युलेट दॅट हीट given up by the hot fluid, that is q is equal to m dot h into cph into th1 minus th2. Okay, similarly cold fluid picked up the heat from that hot fluid. So how to calculate that how much amount of heat is picked by that particular cold fluid? So there is one equation, that is m dot c into cpc into tc2 minus tc1. Okay, so by using that we have to calculate the heat picked up by the cold fluid. Okay, then how to calculate the total heat transfer rate in that particular heat exchanger? So now we have to use these two equations, that is mh into cph into th1 minus th2. Similarly for the cold fluid, that is m dot c into cpc into tc2 minus, sorry, tc2 minus tc1. So by using this equation we have to calculate that heat transfer for that particular fluid, if hot fluid is there, if cold fluid is there. For the overall heat exchanger, how to calculate the total heat transfer rate, that is q is equal to u into a into theta m. Okay, u is nothing but overall heat transfer coefficient, a is nothing but total surface area where the heat transfer takes place, and theta m is nothing but logarithmic mean temperature difference. So whatever the temperatures are given in that particular heat exchanger, म्हणजे
हॉट फ्लुइडचं टेम्परेचर असतील इनलेटचं आउटलेटचं, कोल्ड फ्लुइडचं टेम्परेचर असेल इनलेट आणि आउटलेटचं. सो फ्रॉम दिस टेम्परेचर वी हॅव टू कॅल्क्युलेट दी थीटा एम, अँड दिस थीटा एम व्हॅल्यू इज दी सेम फॉर दी व्हेरिएबल कंडिशन. म्हणजे ज्यावेळेला हीट एक्सचेंजरचं ज्यावेळेला आपण अनालिसिस करणार आहे, ज्यावेळेला हीट एक्सचेंजरमध्ये हीट ट्रान्सफर होणार आहे, त्यावेळेला व्हेरिएबल कंडिशन्स असणार आहेत. अँड अकॉर्डिंग टू दी व्हेरिएबल कंडिशन देर आर डिफरंट टेम्परेचर्स आर पॉसिबल इन दी हीट एक्सचेंजर. So that from these available four temperatures we have to calculate the log mean temperature difference, that is nothing but theta m, or in shortcut we have to write down that is LMTD, that is log mean temperature difference, log mean temperature difference. And this method is used for the designing of the heat exchanger. By using that value we have to design the heat exchanger. So what is meant by log mean temperature difference? It is defined as the temperature difference which if constant would give the same rate of heat transfer, would give the same rate of heat transfer as actually occurs under व्हेरिएबल कंडिशन्स ऑफ द टेम्परेचर डिफरन्स. म्हणजे व्हेरिएबल कंडिशन जरी असल्या, त्याचं टेम्परेचर कंटिन्युअसली जरी चेंज होत असलं, बाय युझिंग दॅट व्हॅल्यूज वी हॅव टू कॅल्क्युलेट दी LMTD, and which is constant for the throughout that particular heat exchanger. That value is constant. समजले बघा, आपल्याकडे हीट एक्सचेंजरची चार टेम्परेचर असणार आहेत, इनलेटचं, हॉट फ्लुइडचं, आउटलेटचं, त्याच्यानंतर कोल्ड फ्लुइडच्या इनलेटचं, कोल्ड फ्लुइडच्या आउटलेटचं. ह्या सगळ्या टेम्परेचरचा यूज करून वी हॅव टू फाइंड आउट वन LMTD, temperature difference, that is nothing but theta m. Okay, so in order to derive this expression for the LMTD for the parallel flow heat exchanger, we have considering the different assumptions. काही assumptions आपल्याला कन्सिडर करावे लागतील. जो काही हीट एक्सचेंजर आहे, LMTD चं जे काय आपल्याला इक्वेशन फाइंड आउट करायचं आहे, म्हणजे LMTD चं काय इक्वेशन आहे, त्या इक्वेशनचा यूज करून आपण त्या टेम्परेचर डिफरन्स फाइंड आउट करणार आहे. तर त्या इक्वेशनचं डेरिवेशन जे आहे, ते डेरिवेशन सॉल्व्ह करताना आपल्याला काही assumptions कन्सिडर करावे लागतील. सो व्हॉट आर these assumptions? Okay, so first assumption is the ओव्हरऑल हीट ट्रान्सफर कोएफिशियंट इज कॉन्स्टंट. म्हणजे जो काही हीट एक्सचेंजर आहे, त्या हीट एक्सचेंजर मध्ये आपण काय कन्सिडर करणार आहे, जो काही हीट ट्रान्सफर असणार आहे, ओव्हरऑल हीट ट्रान्सफर कोएफिशियंट जो असणार आहे तो कॉन्स्टंट असणार आहे, आपण असं कन्सिडर करणार आहे. जोपर्यंत हीट हीट एक्सचेंज होणार आहे इन दॅट पर्टिक्युलर हीट एक्सचेंजर, सो फॉर दॅट वी हॅव टू कन्सिडर दी ओव्हरऑल हीट ट्रान्सफर कोएफिशियंट इज constant. Okay, then we have to consider the flow conditions are steady. Whatever the fluid is moving that particular heat exchanger, that flow conditions are we are considering as a steady conditions. Okay, then specific heats and mass flow rates of the both fluids are constant. जी काय त्या फ्लुइड ची स्पेसिफिक हीट असेल, ती काय जे काय मास फ्लो रेट असेल तो आपण काय करणार आहे, कॉन्स्टंट कन्सिडर करणार आहे. ओके, देन देर इज अ नो लॉस ऑफ हीट टू दी सराउंडिंग. म्हणजे जो काही हीट एक्सचेंजर आहे त्याच्यामधून ऍक्च्युअली काही हीट ही सराउंडिंग मध्ये लॉस होणार आहे, पण डेरिवेशन सॉल्व्ह करताना आपण काय करणार, कन्सिडर करणार आहे, जर हीट जर सराउंडिंग मध्ये लॉस होत असेल, at that time we have to consider the convection, radiation, this mode of heat transfer. Okay, so for the solving the derivation we have to considering that there is no loss of heat to the surrounding. Okay, then next assumption, there is a no change of phase during the heat transfer. म्हणजे जो काही हीट एक्सचेंजर आहे त्याच्यामध्ये जे काही फ्लुइड आहे त्याची फेज चेंज होणार नाही असं आपण काय करणार आहे, कन्सिडर करणार आहे. कारण जर फेज चेंज झाली, then at that time we have to use the, according to that phase we have to use the different equations. Okay, so therefore we have to consider there is no change of phase during heat transfer. Okay, then change in potential energy and kinetic energy is negligible. जे काही हीट एक्सचेंजर मध्ये जे काही पोटेन्शियल एनर्जी असेल, जी काही कायनेटिक एनर्जी असेल, त्याचा जो काही चेंज असणार आहे, वी हॅव टू कन्सिडर दॅट चेंज इज निग्लिजिबल. ओके, देन व्हॉट नेक्स्ट assumption is axial conduction along the tubes of the ट्यूब्स ऑफ द हीट एक्सचेंजर इज निग्लिजिबल. जे काय ऍक्सियल डायरेक्शन मध्ये कंडक्शन होणार आहे ते आपण काय करणार आहे, वी हॅव टू कन्सिडर दॅट कंडक्शन इज निग्लिजिबल कंडक्शन. Okay, so these are the assumptions. On these assumptions we have to derive the equation for the LMTD for the parallel flow heat exchanger. LMTD for the parallel flow heat exchanger. Now present the screen. Yes sir, LMTD for parallel flow heat exchanger, the derivation we have to present. Okay, so LMTD for parallel flow heat exchanger. So we have drawn the diagram. So as we know that parallel flow heat exchanger कशाला म्हणतात,
तर ज्या हीट एक्सचेंजर मध्ये हॉट फ्लुइड आणि कोल्ड फ्लुइडची जी काही मुव्हिंगची डायरेक्शन असणार आहे ती काय असणार आहे, सेम डायरेक्शन असणार आहे. ओके, सो द डायरेक्शन ऑफ hot fluid and cold fluid is the same, then that heat exchanger is nothing but parallel flow heat exchanger. So we have draw one flow arrangement diagram. In that there is a center, at the center there is a one pipe, and from that pipe hot fluid is moving, and at the periphery of that pipe there is a another pipe, and from that pipe cold fluid is moving. Okay, so the direction of these two fluids is the same. So for that we have drawn one graphical diagram. म्हणजे ज्या वेळेला एखाद्या पाईप मधून हॉट फ्लुइड मूव्ह आहे एक आणि त्याच्या सराउंडिंग मधून पाईप मधून जर कोल्ड फ्लुइड मूव्ह असेल तर त्यावेळेला काय होणार आहे, त्या दोन्ही फ्लुइड मध्ये हीट एक्सचेंज होणार आहे. म्हणजे हॉट फ्लुइडचं टेम्परेचर काय होणार आहे, कमी होणार आहे, आणि कोल्ड फ्लुइडचं टेम्परेचर काय होणार आहे, वाढणार आहे. सो अकॉर्डिंग टू दॅट वी हॅव ड्रॉन वन ग्राफिकल डायग्राम. सो टेम्परेचर हॉट फ्लुइडचं इनलेटचं टेम्परेचर काय आहे तर TH1 आहे, and cold fluidचं इनलेटचं टेम्परेचर काय आहे तर TC1 आहे. So due to the heat exchange between this hot fluid and cold fluid, due to the heat exchange between hot fluid and cold fluidचं टेम्परेचर काय होणार आहे, इन्क्रीज होणार आहे. So this cold fluid temperature is increases from TC1 to TC2, and similarly for the hot fluid the temperature is decreases, and this temperature is decreases from the TC1 to TC2. So that same diagram we have drawn in the graphical presentation. Okay, so from that diagram, whatever the temperature difference between the inlet temperature of the hot fluid and inlet temperature of the cold fluid, that difference we have considered as a theta1. And whatever the temperature difference at the right hand side means TH2 minus TC2, that temperature difference is nothing but theta2. So for the deriving the derivation we have considering one small elemental area, आणि जो काय आपण स्मॉल एलिमेंटल एरिया कन्सिडर करणार आहे त्याचा एरिया काय घेतलेला आपण, DA. Okay, so for that small elemental area we have to do the energy, write the energy balance equation, and we have to derive the derivation. Then after that we have to take the integration and we have to calculate the LMTD for the overall heat exchanger. आता आपण स्मॉल एलिमेंटल एरिया कन्सिडर करणार आहे. सो फॉर दॅट स्मॉल एलिमेंटल एरिया वी हॅव टू राईट डाऊन दी इक्वेशन्स, अँड आफ्टर दॅट वी हॅव टू टेक द इंटिग्रेशन ऑफ दॅट पर्टिक्युलर इक्वेशन, अँड वी हॅव टू फाइंड आउट दी टोटल हीट ट्रान्सफर फॉर दॅट पर्टिक्युलर हीट एक्सचेंजर. समजले? आपण काय करतोय तर एक स्मॉल एलिमेंटल एरिया कन्सिडर केलेला आहे, त्याचा एरिया जो आहे तो D आहे. Okay, so the rate of flow of heat through this elemental area, next slide. Yes sir, the rate of flow of heat through this elemental area is given by, so we know that what is the standard equation, Q is equal to U into A into temperature difference. So in that form we have to write down the equation for the, हा जो एलिमेंटल एरिया आहे त्यामुळे हीट ट्रान्सफर जो असणार आहे तो स्मॉल एलिमेंटल हीट ट्रान्सफर असणार आहे. सो वी हॅव टू कन्सिडर दॅट हीट ट्रान्सफर ॲज अ DQ. सो DQ इज इक्वल टू U इंटू DA इंटू TH मायनस TC. TH मायनस TC का घेतलेला आहे तर त्या स्मॉल एलिमेंटल एरियासाठी हॉट फ्लुइडचं टेम्परेचर TH आहे आणि कोल्ड फ्लुइडचं टेम्परेचर TC आहे. सो देअरफॉर DQ इज इक्वल टू U इंटू DA इंटू TH मायनस TC. समजले काय हे सगळ्यांना इक्वेशन? हे इक्वेशन कशासाठी आलेलं आहे? वी हॅव रिटन दिस इक्वेशन फॉर दी स्मॉल एलिमेंटल एरिया. स्मॉल एलिमेंटल एरिया म्हणजे हीट ट्रान्सफर DQ कन्सिडर करणार आहे, कारण ज्यावेळेला टोटल हीट ट्रान्सफर आपण कॅल्क्युलेट करतो त्यावेळेला त्याला आपण Q कन्सिडर करतोय. स्मॉल आहे त्यामुळे आपण काय केलेलं, वी हॅव कन्सिडर्ड ॲज ए DQ. सो ऍट दॅट टाइम व्हॉट इज द एरिया DA. At that time, what is the temperature difference? That is TH minus TC. So in that form, we have written the equation as a DQ is equal to U into DA into TH minus TC. TH minus TC. Okay. Then, as a result of heat transfer, DQ through the area DA, the hot fluid is cooled by the DTH, whereas the cold fluid is heated by the DTC. ज्यावेळेला आपण हीट ट्रान्सफर होणार आहे, आता स्मॉल एलिमेंटल एरिया आहे, त्या स्मॉल एलिमेंटल एरियामध्ये काय असणार आहे, हॉट फ्लुइड पण असणार आहे, कोल्ड फ्लुइड पण असणार आहे. म्हणजे त्यावेळेला त्या स्मॉल एलिमेंटल एरियामध्ये हॉट फ्लुइडचं टेम्परेचर कमी होणार आहे. तर ते आपण डायग्राम मध्ये दाखवलेलं आहे. बाय व्हॉट अमाऊंट दी हॉट फ्लुइड टेम्परेचर इज रिड्युसेस, दॅट इज DTH. एवढ्या अमाऊंटनं हॉट फ्लुइडचं टेम्परेचर कमी होते. तुम्ही जर डायग्राम बघितली तर त्या डायग्राम मध्ये जो काही कर्व आलेला आपल्याला TH2, ती जी मी DTH दाखवलेला आहे त्या कर्व मध्ये त्याचं टेम्परेचर थोडंसं कमी झालेलं आहे. सो दॅट रिड्युसिंग टेम्परेचर इज नथिंग बट DTH. समजले का? बघा, स्मॉल एलिमेंटल एरियामध्ये हॉट फ्लुइड पण असणार आहे, कोल्ड फ्लुइड पण असणार आहे. हॉट फ्लुइडचं टेम्परेचर काही प्रमाणात कमी होणार आहे आणि कोल्ड फ्लुइडचं टेम्परेचर काही प्रमाणात वाढणार आहे. सो हे कितीनं कमी झालेलं आहे, DTH एवढ्या अमाऊंटनं कमी झालेलं आहे, आणि कितीनं कोल्ड फ्लुइडचं टेम्परेचर वाढलेलं आहे तर DTC या अमाऊंटनं कोल्ड फ्लुइडचं टेम्परेचर इन्क्रीज झालेलं आहे. So by using that we have to write down the equation, energy balance equation. समजले का?
तर त्या स्मॉल एलिमेंट मध्ये हीट ट्रान्सफर होणार आहे हॉट फ्लूइड टू कोल्ड फ्लूइड. सो बिकॉज ऑफ दॅट हॉट फ्लूइड टेम्परेचर इज रिड्युसेस बाय DTH and cold fluid temperature is increases by DTC. Okay, so from this we have to write down the energy balance over a differential area dA. तर त्या स्मॉल एलिमेंटल एरिया साठी आपण काय लिहिणार आहे, we have to write down the energy balance equation. Okay, so what are the energy balance equation? We have to write down the equation in the form of dq. So dq is equal to, we have to write down the equation for the hot fluid. So what is the equation for the hot fluid? That is m dot h into cph into dth. Okay, mcp delta t. So in that form we have to return the equation as a m dot h into cph into dth. म्हणजे m dot h म्हणजे काय असणार आहे, तर त्या हॉट फ्लूइडचं जे काय मास फ्लो रेट असणार आहे, तो मास फ्लो रेट म्हणजे m dot h, cph म्हणजे हॉट फ्लूइडची स्पेसिफिक हीट, आणि कितीनं टेम्परेचर कमी झालेलं तर DTH, हा टेम्परेचर डिफरन्स आहे, दॅट इज नथिंग बट DTH. आणि इथं निगेटिव्ह साइन का घेतलेला आहे, बिकॉज फॉर दी हॉट फ्लूइड द टेम्परेचर इज रिड्युसेस, so therefore we have taken the negative sign. And for the cold fluid what will happen, the temperature of the cold fluid is increases, so therefore we have taken the positive sign. And what is the equation for the cold fluid? That is m dot c into cp c into dtc. m dot c म्हणजे काय असणार आहे, मास फ्लो रेट ऑफ द कोल्ड फ्लूइड. सीपीसी म्हणजे काय असणार आहे, त्या कोल्ड फ्लूइडची स्पेसिफिक हीट. आणि डीटीसी म्हणजे काय असणार आहे, तेवढ्या अमाऊंटनं टेम्परेचर कोल्ड फ्लूइडचं काय होणार आहे, इन्क्रीज होणार आहे. ओके, सो दीज आर द इक्वेशन्स वी हॅव रिटन फॉर द हॉट फ्लूइड and cold fluid, and we have written the overall equation. Already we have written at the top dq is equal to u into dA into th minus tc. So that same equation we can write, that is u into dA into th minus tc. Okay, so this is the equation. Then from this equation we have to write down the equations for, we have to write down the equations for, so give the name as the equation number 4. dq is equal to whatever the equation we have written, that is m dot minus m dot h into cph into dth is equal to m dot c into cpc into dtc is equal to u into dA into th minus tc. This is the equation number 4, because already in the heat exchanger analysis, in that we have written the equation number 1 2 3. Okay, so now this is the equation number 4. Okay, therefore so from this equation we have to write down the equation for the dth. DTH साठी इक्वेशन लिहायचं आहे. सो DTH इज इक्वल टू काय सांगा, मायनस DQ डिवायडेड बाय m डॉट h इंटू CPH. ओके, सो दिस m डॉट h इंटू CPH. ओके, m डॉट h म्हणजे काय असणार आहे, तर हॉट फ्लूइडचा मास फ्लो रेट, आणि CPH म्हणजे काय असणार आहे, हॉट फ्लूइडची स्पेसिफिक हीट. पण मास फ्लो रेट इंटू स्पेसिफिक हीट म्हणजेच काय असतं, तर ती हीट कॅपॅसिटी असते. ओके, सो इन्स्टेड ऑफ m डॉट h CPH वी हॅव टू राईट डाऊन दी CH. हा C जो असणार आहे तो कॅपिटल काढायचा सगळ्यांनी. सीपीएच मध्ये जो सी आहे तो स्मॉल आहे, स्पेसिफिक हीट ही स्मॉल सी न डिनोट केली जाते, आणि हीट कॅपॅसिटी ही कॅपिटल सी न डिनोट केली जाते. सो वी हॅव टू मेक अ डिफरन्स फ्रॉम दॅट सी टू सी. ओके, सो डीटीएच इज इक्वल टू मायनस डीक्यू divided by m dot h into cph. Okay, so we have written this equation from the equation number 4. जे काही equation number 4 आहे, dq is equal to minus m dot h cph into dth. So from that equation we have written the value for the dth, and dth is equal to minus dq divided by m dot h into cph. हा mass flow rate into cp स्पेसिफिक हीट म्हणजे काय असते, हीट कॅपॅसिटी असते, आणि हीट कॅपॅसिटीचं नोटेशन हे कॅपिटल सी असते, आणि ही हीट कॅपॅसिटी हॉट फ्लूइडची आहे. सो देअरफॉर CH. So write down that equation is equal to minus dq divided by capital CH. H हा सफिक्स ला असणार आहे. ओके, स्पेस हीट कॅपॅसिटी ऑफ दी हॉट फ्लूइड. ओके, सिमिलरली वी हॅव टू राईट डाऊन दी इक्वेशन फॉर दी फ्रॉम दी कोल्ड फ्लूइड. कोल्ड फ्लूइड इक्वेशन काय लिहिलं आपण, त्याच इक्वेशन 4 मध्ये dq इज इक्वल टू काय लिहिलं आपण, m dot c into cpc into dtc. So from that equation what is the value of dtc? So dtc is equal to dq upon m dot c into cpc. ओके, आणि तुम्हाला माहिती आहे की मास फ्लो रेट इंटू स्पेसिफिक हीट म्हणजे काय असणार आहे, हीट कॅपॅसिटी असणार आहे. सो नाउ वी हॅव टू रिटर्न द इक्वेशन फॉर द कोल्ड फ्लूइड. देअरफॉर कॅपिटल CC इज देअर, मीन्स हीट कॅपॅसिटी ऑफ द कोल्ड फ्लूइड. सो मायनस, सॉरी तिथं मायनस येणार नाही, देअरफॉर DQ अपॉन CC इज देअर, DQ अपॉन CC इज देअर. चुकून तिथं मी मायनस साइन लिहिलेलं आहे, पण ते क्रॉस केलेलं आहे, पण ते तुम्हाला दिसत नाही. वी हॅव टू राईट डाऊन दी डायरेक्टली एज इज इक्वल टू DQ अपॉन CC, कारण कोल्ड फ्लूइडचं टेम्परेचर इन्क्रीज होते, म्हणजे निगेटिव्ह साइन येणार नाही, तिथे लक्षात ठेवा. ऑलरेडी इक्वेशन मध्ये आपण निगेटिव्ह साइन घेतलेलं नाही. ओके, आणि खाली मी मिनिंग लिहिलेलं आहे, वेअर
capital CH is equal to m dot H into CPH, that is nothing but heat capacity of the hot fluid, and capital CC is equal to m dot C into CPC is equal to heat capacity of the cold fluid. So we have to write down the meaning of that. Capital C suffix H is equal to m dot H into small CPH. Okay, that is nothing but heat capacity of the hot fluid. And similarly, we have to write down the equation for CC is equal to m dot C into CPC is equal to heat capacity of the cold fluid. Okay, heat capacity of the cold fluid. Okay, then at the complete this heat capacity of the cold fluid. Okay, heat capacity of the cold fluid. Then next line we have to write down m dot H and m dot C, m dot H and m dot C are the mass flow rates of fluids. M dot H and m dot C are the mass flow rates of fluids and mass flow rates of fluids, and CPH and CPC, CPH and CPC are the CPH and CPC are the respective specific heats, are the respective specific heats, are the respective specific hits. ओके, समजले का बघा? इथपर्यंत सगळ्यांना काय अडचण आहे का? आपण एक स्मॉल एलिमेंटल एरिया कन्सिडर केलेला आहे, तर त्या स्मॉल एलिमेंटल एरियामध्ये हॉट फ्लूडचं टेम्परेचर कमी होत आहे, कोल्ड फ्लूडचं टेम्परेचर वाढत आहे. हॉट फ्लूडचं टेम्परेचर कितीने कमी झालेलं आहे? DTH न कमी झालेलं आहे, आणि कोल्ड फ्लूडचं टेम्परेचर DTC न वाढलेलं आहे. So we have written the energy balance equation, that is dq is equal to minus m dot h into cph into dth. निगेटिव्ह साइन का घेतलेलं आहे? तर हॉट फ्लूडचं टेम्परेचर हे कमी होणार आहे, म्हणजे DTH हा टेम्परेचर डिफरन्स आहे, तो फायनल टेम्परेचर मायनस इनिशियल टेम्परेचर असणार आहे, पण फायनल टेम्परेचर कमी होणार आहे. कमी मायनस जास्त हे आन्सर काय येणार आहे? निगेटिव्ह मध्ये येणार आहे. सो देअर फोर dq is equal to minus m dot h into cph into dth. We have written this equation for the hot fluid is equal to, what is the equation for the cold fluid? That is, कारण हॉट फ्लूड ने जेवढी हीट दिलेली आहे तेवढीच हीट कोल्ड फ्लूड घेणार आहे, म्हणजे इक्वल टू आपण कोल्ड फ्लूडचं इक्वेशन लिहिलेलं आहे m dot c into cpc into dtc. ओके, आणि ओव्हरऑल जे इक्वेशन आहे ते काय असतं? u into da into th minus tc. Okay, so from that equation we have written the values for the dth and dtc. We get the values as a minus dq upon ch and dq upon cc. Okay, ch म्हणजे काय असणार आहे? हीट कॅपॅसिटी ऑफ द हॉट फ्लूड, आणि cc म्हणजे काय असणार आहे? हीट कॅपॅसिटी ऑफ द कोल्ड फ्लूड. ओके, m dot h आणि m dot c चे मीनिंग काय असणार आहे? मास फ्लो रेट्स ऑफ द हॉट फ्लूड अँड कोल्ड फ्लूड. cph आणि cpc चे मीनिंग काय असणार आहे? स्पेसिफिक हीट ऑफ द हॉट फ्लूड अँड cold fluid. Okay, then write on next line, subtract the or subtraction of dth minus dtc. So write down dth minus dtc, dth minus dtc is equal to, so whatever the equations we have written for the dth and dtc, that is dth is equal to minus dq upon ch and dtc is equal to dq upon cc. So put that values into this equation. dth minus dtc is equal to what? We have to take the dq as a common, so minus dq have taken as a common, so therefore what is the remaining term in the equation? 1 upon ch plus 1 upon cc. ओके, आपण सबस्ट्रॅक्शन करणार आहे, पण मायनस डीक्यू बाहेर काढल्यामुळे सीसी ची टर्म पॉझिटिव्ह येणार आहे, प्लस 1 अपॉन सीसी. ओके, सो डीटीएच मायनस डीटीसी, डीटीएच ची व्हॅल्यू तुम्हाला मायनस मायनस डीक्यू अपॉन सीएच, डीटीसी वी नो to us, that is dq upon cc. So by putting this value we get the equation as a minus dq into bracket 1 upon ch plus 1 upon cc. इथं जे ch आणि cc आहेत हे कॅपिटल आहेत, लक्षात ठेवा, त्यामुळे मोठे सी ड्रॉ करा. 1 upon ch plus 1 upon cc. ओके, आणि हा डीटीएच मायनस डीटीसी. सो फ्रॉम दी डायग्राम, ग्राफिकल डायग्राम मध्ये आपण टीएच मायनस टीसी हा जो डिफरन्स आहे त्याला काय कन्सिडर केलेला आहे? थीटा कन्सिडर केलेला आहे. टीएच मायनस टीसी जर थीटा असेल तर डीटीएच मायनस डीटीसी काय असणार आहे? डी थीटा असणार आहे. सो फ्रॉम दी डायग्राम वी हॅव टू राईट डाऊन दी डीटीएच मायनस डीटीसी इज नथिंग बट थीटा. सो राईट डाऊन डी थीटा इज इक्वल टू, डी थीटा इज इक्वल टू minus dq, d theta is equal to minus dq into bracket 1 upon ch plus 1 upon cc, that is the equation number 5. Okay, so all of you write down d theta is equal to minus dq into bracket 1
upon CH plus 1 upon CC, that is the equation number 5. So write down up to this, all of you write down. Okay, so all of you write down that equation d theta is equal to minus dq into bracket 1 upon ch plus 1 upon cc, that is the equation number 5. ओके, आपल्याला काय इक्वेशन फाइंड, आपलं एम काय आहे, आवर एम इज टू फाइंड आउट द इक्वेशन फॉर दी LMTD फॉर दी पॅरलल फ्लो हीट एक्सचेंजर. म्हणजे टेम्परेचर डिफरन्स इक्वेशन आपल्याला ज्यावेळेला पॅरलल फ्लो हीट एक्सचेंजर असणार आहे त्यासाठी आपल्याला ते इक्वेशन फाइंड आउट करायचं आहे. ओके, LMTD फॉर दी पॅरलल फ्लो हीट एक्सचेंजर. Okay, so all of you write down theta is d theta is equal to minus dq into bracket 1 upon ch plus 1 upon cc, and that is the equation number 5. Okay, that is the equation number 5. Then next slide. Yes, sir. Okay, so now put the value of dq from the equation number 4. Equation number 4 मध्ये आपण dq ची व्हॅल्यू लिहिलेली आहे. dq is equal to what? u into dA into bracket th minus tc. आपण एक टॉपला पण इक्वेशन लिहिलेलं आहे. dq is equal to u into dA into th minus tc. So in this equation, instead of dq, we have to put that value, that is u into dA into bracket th minus tc. Okay, so all of you put that value into this equation. So equation becomes d theta is equal to, all of you write down, d theta is equal to minus u into dA. So instead of that dq, we have to write down that equation u into dA th minus tc, th minus tc into bracket 1 upon ch plus 1 upon cc. ओके, जी काही dq ची व्हॅल्यू आहे, जे काही dq चे इक्वेशन आहे ते आपण ह्या इक्वेशन मध्ये पुट करणार आहे. सो देअरफॉर वी गेट द इक्वेशन एज ए d theta is equal to minus u into dA into bracket th minus tc into bracket 1 upon ch plus 1 upon cc. ओके, आता आपल्याला माहिती आहे, आपण ग्राफिकल डायग्राम मध्ये मेन्शन केलेलं आहे th मायनस tc म्हणजेच काय तर थीटा आहे. सो इन्स्टेड ऑफ th मायनस tc वी हॅव टू पुट द व्हॅल्यू एज ए थीटा. Okay, so write down d theta is equal to, d theta is equal to minus u into dA, minus u into dA into theta into bracket 1 upon ch plus 1 upon cc into bracket 1 upon ch plus 1 upon cc. Okay, so now we have to take that theta in the left hand side. जो काही theta आपण कन्सिडर केलाय तो theta आपल्याला लेफ्ट हँड साइडला घ्यायचा आहे. ओके, सो वी हॅव टू राइट डाउन द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ d theta डिवाइडेड बाय theta. ओके, राइट हँड साइडला थीटा आहे तो लेफ्ट हँड साइडला घेतल्यानंतर तो डिनॉमिनेटरला जाणार आहे. सो देअरफॉर d theta डिवाइडेड बाय theta is equal to minus u into dA into bracket 1 upon ch plus 1 upon cc, 1 upon ch plus 1 upon cc. Okay, so all of you write down this equation. पहले इक्वेशन काय आहे तर d theta is equal to minus u into dA into bracket th minus tc into bracket 1 upon ch plus 1 upon cc. त्याच्यानंतर नेक्स्ट स्टेप मध्ये आपण काय केलेलं आहे, th minus tc is nothing but theta, th minus tc is nothing but theta. So therefore d theta is equal to minus u into dA into theta into bracket 1 upon ch plus 1 upon cc. Okay, then in the next equation we have taken the theta at the left hand side. So therefore equation becomes d theta divided by theta is equal to minus u into dA into bracket 1 upon ch plus 1 upon cc, 1 upon ch plus 1 upon cc. Okay, so all of you completed up to this. D theta divided by theta is equal to minus u into dA into bracket 1 upon ch plus 1 upon cc, 1 upon ch plus 1 upon cc. Okay, so all of you written up to this, reply in the chat box so that I will proceed. All of you completed d theta divided by theta up to that equation. D theta divided by theta is equal to
minus u into dA into bracket 1 upon ch plus 1 upon cc. Completed, then put that message in the chat box so that I will proceed. Write down the equation up to d theta divided by theta. So d theta divided by theta is equal to minus u into dA into bracket 1 upon ch plus 1 upon cc. Okay, up to that equation all of you completed? Anyone? Put that message in the chat box. Okay, then आता जे काही डी थिटा आपल्याला इक्वेशन मिळाले, वी गेट द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल एलिमेंटल एरिया. नाउ वी हॅव टू टेक द इंटिग्रेशन फ्रॉम द इनलेट टू आउटलेट कंडिशन. म्हणजे जो काही हीट एक्सचेंजर असणार आहे तो इनलेट पासून आउटलेट पर्यंत असणार आहे. सो फॉर दॅट वी हॅव टू टेकन द इंटिग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 and area is changes from 0 to capital A. So we have to take the integration. So all of you write down integrating between, write down integrating between inlet and outlet conditions, integrating between inlet and outlet conditions, inlet and outlet conditions, that is inlet and outlet conditions, that is from, A is equal to 0, that is from capital A is equal to 0 to A is equal to 0 to capital A is equal to capital A. म्हणजे सुरुवातीला एरिया 0 असणार आहे, त्याच्यानंतर हीट एक्सचेंज झाल्यानंतर पूर्ण हीट एक्सचेंजचा एरिया काय असणार आहे, where the heat transfer is takes place, that area is nothing but capital A. So area is changes from 0 to capital A. Okay, so we have to take the integration of these both sides from the 1 to 2 and area for the 0 to capital A. Okay, so take the integration from 1 to 2 for the d theta by theta is equal to, we have to take the common at the left hand side, that is 1 minus 1 upon ch plus 1 upon cc. Take the integration of A is equal to 0 to A is equal to A u into dA. Okay, so what is the integration of d theta by theta? So we know that what is the standard equation of the integration of dx divided by x, that is ln of x. Okay, so in that manner we have to write down the equation for the integration of d theta by theta is nothing but ln theta, and integration value changes from 1 to 2. So therefore what is the equation, ln theta 2 by theta 1. ज्यावेळेला ह्या इंटिग्रेशनच्या व्हॅल्यू आपण त्या इक्वेशन मध्ये पुट करणार आहे, आपल्याला इक्वेशन काय मिळणार आहे, ln थीटा मिळणार आहे, आणि त्या इक्वेशनच्या व्हॅल्यूज कुठून कुठपर्यंत चेंज होणार आहेत, थीटा 1 टू थीटा 2. Okay, so therefore ln theta 2 minus ln theta 1, so ln minus ln is nothing but ln of division, so therefore we get the equation as a ln theta 2 by theta 1. Okay, so सगळ्यांना माहिती असेल rules of the integration. So we have to take the integration of ln of theta d theta by theta, that is nothing but ln theta, and we have to check changing the integration from the 1 to 2, so that is ln theta 2 by theta 1. So write down ln theta 2 by theta 1 is equal to, so what is the integration of dA? इंटिग्रेशन ऑफ डीए चे इंटिग्रेशन काय असणार आहे, ए असणार आहे, आणि ए ची व्हॅल्यू 0 टू ए म्हणजेच ए येणार आहे. त्याचा आन्सर फायनल आन्सर वी गेट द फायनल आन्सर एज ए कॅपिटल ए. ओके, वी गेट द फायनल आन्सर एज ए कॅपिटल ए. सो देयरफॉर इज इक्वल टू माइनस यू इंटू ए इंटू ब्रॅकेट 1 upon ch plus 1 upon cc, and that is the equation number 6. Okay, so all of you write down ln theta 2 by theta 1 is equal to minus u into a into bracket 1 upon ch plus 1 upon cc, and that is the equation number 6. Okay, up to this all of you write down ln theta 2 by theta 1 is equal to minus u into a into bracket 1 upon ch plus 1 upon cc, that is the equation number 6. Write down up to the equation number 6.
Okay, up to equation number 6 we have to return that is ln theta 2 by theta 1 is equal to minus u into a into bracket 1 by ch plus 1 by cc, and that is the equation number 6. Okay, then next line we have to write down. Now the total heat transfer rate, now the total heat transfer rate between the two fluids, now the total heat transfer rate between the two fluids is given by, आपण मगाशी जी इक्वेशन फाइंड आउट केलेली ते कशासाठी इक्वेशन फाइंड आउट केलेली, वी आर कन्सिडरिंग वन स्मॉल एलिमेंटल एरिया. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द total heat transfer rate, total heat transfer rate between the two fluids, between the two fluids, and it is given by, between the two fluids is given by, so we have to write down the equation for the q. टोटल हीट ट्रान्सफर आपण कशाने डिनोट करतो, क्यू न. स्मॉल एलिमेंटल एरिया होता त्यावेळेला आपण डी क्यू ने डिनोट केलं. नाउ वी हॅव टू डिनोटेड बाय द कॅपिटल क्यू. सो वी नो दॅट व्हॉट इज द स्टँडर्ड इक्वेशन, एम एम सीपी डेल्टा टी, आणि एम इंटू सीपी म्हणजेच काय असते, हीट कॅपॅसिटी असते, आणि इट इज डिनोटेड बाय कॅपिटल सी. ओके, सो इन दॅट मॅनर वी हॅव टू राइट डाउन द इक्वेशन फॉर द कॅपिटल क्यू, दॅट इज टोटल हीट ट्रान्सफर रेट फॉर द हॉट फ्लूइड and for the cold fluid. So Q is equal to what, mcp delta t. So mcp is nothing but heat capacity, that is ch. So we have to write down the q is equal to ch into bracket th1 minus th2, this is the equation for the hot fluid, is equal to cc into bracket tc2 minus tc1, that is the equation for the cold fluid, and we have to give the equation number 7 for that particular equation. Okay, total heat transfer rate between the two fluids. So we have to write down the equation for the capital Q is equal to Ch into bracket Th1 minus Th2 is equal to Cc into bracket Tc2 minus Tc1. And this is the equation number 7. All of you write down, this is the equation number 7. Okay, this is the equation number 7. So from this equation number 7, from this equation number 7, we have to write down the equation for the 1 upon Ch and 1 upon Cc. We have to write down the equation for the 1 upon ch and 1 upon cc. So q is equal to what, q is equal to ch into bracket th1 minus th2. So from this equation we have to write down the equation for the 1 upon ch. So what is the equation for the 1 upon ch, is equal to th1 minus th2 divided by q. This is the equation for the 1 upon ch, and give the name as the equation number 7a. Give the equation number as a 7a, and from the equation q is equal to cc into bracket tc2 minus tc1. So from that equation, what is the value of 1 upon cc? So 1 upon cc is equal to what, tc2 minus tc1 divided by q, and what is, give the name as the equation, that is 7b. Okay, so all of you write down 1 upon ch is equal to th1 minus th2 divided by q, that is the equation number 7a. Then 1 upon cc is equal to tc2 minus tc1 divided by q, that is the equation number 7b. Okay, so now we have calculated the value of 1 upon ch and 1 upon cc. So now we have to put these values of 1 upon ch and 1 upon cc into equation number 6. ह्या ज्या व्हॅल्यू आपण फाइंड आउट केलेल्या आहेत 1 अपॉन सी एच आणि 1 अपॉन सीसी ची, ती व्हॅल्यू आपल्याला कुठे पुट करायची, नाउ वी हॅव टू पुट दॅट व्हॅल्यूज इनटू इक्वेशन नंबर 6. ओके, so all of you put that values into the equation number 6 and tell me the what is the equation we get. आपल्याला कुठले इक्वेशन मिळते ते फाइंड आउट करा. 1 अपॉन सी एच आणि 1 अपॉन सीसी ची व्हॅल्यू इक्वेशन नंबर 6 मध्ये पुट करा. ऑल ऑफ यू पुट सबस्टिट्यूट दिस व्हॅल्यूज ऑफ 1 अपॉन सी एच and 1 upon cc into equation number 6. ओके, सगळ्यांनी पुट करा आणि सिम्प्लिफिकेशन करा. डू द सिम्प्लिफिकेशन.
Okay, so substitute this value of 1 upon ch and 1 upon cc into equation number 6. So equation becomes ln theta 2 by theta 1 is equal to minus u into a into bracket th1 minus th2 divided by q plus tc2 minus tc1 divided by q. So okay, so take the q as a common, so equation becomes u into a divided by q is equal to th2 minus tc2. आपण साइन इंटरचेंज केलेले आहेत, सो देअरफॉर वी गेट द इक्वेशन एज ए निगेटिव्ह साइन जे ब्रॅकेटच्या बाहेर होतं ते आपण कॅन्सल केलेलं आहे. सो वी हॅव इंटरचेंज्ड साइन्स फ्रॉम द ब्रॅकेट. सो देअरफॉर th2 minus tc2 minus th1 minus tc1. ओके, सो ऍज वी नो दॅट th2 minus tc2 म्हणजे काय असतंय, आपण ग्राफिकल डायग्राम मध्ये मेन्शन केलेलं आहे th2 minus tc2 is nothing but theta 2 and th1 minus tc1 is nothing but theta 2. So in that form we have to write down the equation as a ln theta 2 by theta 1 is equal to u into a divided by q into bracket theta 2 minus theta 1. ओके, थीटा 2 म्हणजे काय असणार आहे, हॉट फ्लुइडचं जे काय आउटलेटचं टेम्परेचर आणि कोल्ड फ्लुइडचं जे काय आउटलेटचं टेम्परेचर ह्या दोन्हीचा डिफरन्स म्हणजे काय आहे तर थीटा 2 आहे. आणि थीटा 1 म्हणजे काय आहे तर हॉट फ्लुइडचं इनलेटचं टेम्परेचर आणि कोल्ड फ्लुइडचं इनलेटचं टेम्परेचर ह्या दोन्हीतला डिफरन्स जो आहे दॅट इज नथिंग बट थीटा 1. सो देअरफॉर व्हॉट वी गेट ln theta 2 upon theta 1 ln theta 2 upon theta 1 is equal to capital U into capital A divided by capital Q into bracket theta 2 minus theta 1. Theta 2 minus theta 1. Okay, theta 2 minus theta 1. So from this we have to write down the equation for the Q. Q म्हणजे काय असणार आहे, total heat transfer rate between the two fluids. So from that equation we have to write down the equation for the capital Q. So what is the equation for the capital Q? Capital Q is equal to what? U into A into theta 2 minus theta 1 divided by whatever the term at the left hand side. What is the term at the left hand side? That is ln theta 2 by theta 1. We have to take the term at the right hand side. So that term will add at the denominator. So therefore Q is equal to U into A into bracket theta 2 minus theta 1 divided by ln of theta 2 upon theta 1. Okay, so this is the equation for the total rate of heat transfer between the two fluids. And as we know that what is the standard equation, already we have discussed about in the heat exchanger analysis. What is the standard equation for the Q? Q is equal to U into A into theta m. आणि हा theta m म्हणजे काय असते तर LMTD for the parallel heat exchanger. LMTD for that particular heat exchanger. आता हे जे डेरिवेशन आहे ते parallel flow heat exchanger साठी आहे. So from the comparing these two equation, ही दोन्ही जर इक्वेशन आपण कंपेअर केली तर from these two equation we get the equation for the theta m, and that theta m is nothing but LMTD for the parallel flow heat exchanger. Okay, so from comparing these two equation, Q is equal to U into A into bracket theta 2 minus theta 1 divided by ln of theta 2 by theta 1. आणि आपलं स्टँडर्ड इक्वेशन काय आहे तर Q is equal to U into A into theta m. So by comparing these two equations we get the theta m. So what is the value of theta m? Theta m is nothing but theta m is equal to theta 2 minus theta 1 divided by ln of theta 2 by theta 1. ओके, किंवा हेच इक्वेशन आपण कसं लिहू शकतोय, थीटा 2 मायनस थीटा 1 च्या जागेला आपण थीटा 1 मायनस थीटा 2 करू शकतोय. तसंच ln ऑफ थीटा 2 बाय थीटा 1 च्या जागेला आपण थीटा 1 बाय थीटा 2 करू शकतोय. सो बाय इंटरचेंजिंग दी साइन वी गेट द इक्वेशन एज ए थीटा m इज इक्वल टू थीटा 1 मायनस थीटा 2 डिवाइडेड बाय ln ऑफ थीटा 1 बाय थीटा 2. कुठलेही इक्वेशन यूज करू शकताय आणि तुम्ही काय फाइंड आउट करू शकता, LMTD म्हणजे हा टेम्परेचर डिफरन्स असणार आहे. तर त्या पर्टिक्युलर हीट एक्सचेंजर साठी व्हेरिएबल कंडिशन्स मध्ये सुद्धा हा काय असणार आहे, कॉन्स्टंट असणार आहे. ओके, so for the calculation of the total heat transfer rate for the heat exchanger we have to first of all we have to calculate the value of logarithmic mean temperature difference. हा logarithmic mean temperature difference जो असणार आहे तो पॅरलल फ्लो हीट एक्सचेंजर साठी वेगळा असणार आहे, काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर साठी त्याचं इक्वेशन वेगळं असणार आहे. सो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन वी हॅव टू कॅल्क्युलेट द LMTD. सो इन दिस केस फॉर द पॅरलल फ्लो हीट एक्सचेंजर हाऊ टू कॅल्क्युलेट द LMTD? सो LMTD दॅट इज नथिंग बट थीटा m. सो LMTD म्हणजे काय असणार आहे, लॉग मीन टेम्परेचर डिफरन्स. त्याचं नोटेशन जे आहे ते थीटा m आहे, लक्षात ठेवा. सो LMTD फॉर द पॅरलल फ्लो हीट एक्सचेंजर दॅट इज थीटा m इज इक्वल टू theta 2 minus theta 1 divided by ln of theta 2 by theta 1 is equal to theta 1 minus
किंवा हेच आपण कसं लिहू शकतो, θ1 मायनस θ2 डिवायडेड बाय ln ऑफ θ1 अपॉन θ2. ओके, सो दिस θm is called LMTD. All of you write down θm is θm हा m सफिक्स लक्षात ठेवा. θm is called as LMTD, that is log mean temperature difference. ओके, LMTD चे मिनिंग लक्षात राहत नसेल तर लिहून घ्या सगळ्यांनी. LMTD इज नथिंग बट लॉग मीन टेम्परेचर डिफरन्स. लॉग मीन टेम्परेचर डिफरन्स. ओके, तर हे पॅरलल फ्लो हीट एक्सचेंजरचं डेरिवेशन आहे. तर ह्या डेरिवेशन मधून आपण काय काढलेलं आहे, LMTD फॉर द पॅरलल फ्लो हीट एक्सचेंजरचं इक्वेशन डिराईव्ह केलेलं आहे. तर LMTD पॅरलल फ्लोचा हीट एक्सचेंजरचा कसा फाइंड आउट करणार आहे, तर θm इज इक्वल टू θ1 मायनस θ2 डिवायडेड बाय ln ऑफ θ1 बाय θ2 किंवा θ2 minus θ1 divided by ln of θ2 by θ1. By using this equation, we have to calculate the log mean temperature difference for the parallel flow heat exchanger. आणि parallel flow heat exchanger कशाला म्हणतात, जिथे हॉट फ्लुइड आणि कोल्ड फ्लुइडची डायरेक्शन सेम असणार आहे. That heat exchanger is nothing but parallel flow heat exchanger. Okay, that heat exchanger is nothing but parallel flow heat exchanger. So similarly, in this manner, we have to derive the equation for the LMTD for the counter flow heat exchanger. Okay, so next line ला नवीन पॉइंट स्टार मार्क करून लिहा, LMTD for counter flow heat exchanger. Write down next line, new derivation for the counter flow heat exchanger. आता आपण LMTD parallel flow heat exchanger साठी इक्वेशन फाइंड आउट केलेलं आहे. Now we have to find out the LMTD equation for the counter flow heat exchanger. Okay, so first of all we have to draw the constructional diagram. काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर कशाला म्हणायचं सांगा, व्हॉट इज मीन बाय काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर. तर काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर मध्ये हॉट फ्लुइड आणि कोल्ड फ्लुइडची डायरेक्शन काय असणार आहे, अपोजिट असणार आहे. समजा हॉट फ्लुइड फॉरवर्ड डायरेक्शन मध्ये मूव्ह होत असेल तर कोल्ड फ्लुइड बॅकवर्ड डायरेक्शन मध्ये मूव्ह होणार आहे. दॅट इज नथिंग बट काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर. पॅरलल मध्ये दोन्ही फ्लुइड एकाच डायरेक्शन मध्ये मूव्ह होणार आहेत. काउंटर मध्ये एक फ्लुइड किंवा दोन्ही फ्लुइड अपोजिट डायरेक्शन मध्ये मूव्ह होणार आहेत. ओके, सो फॉर दिस वी हॅव टू कॅल्क्युलेट दी LMTD इक्वेशन फॉर दी काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर. सो गिव्ह दी नेक्स्ट हेडिंग, स्टार मार्क करून लिहा, LMTD फॉर काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर. LMTD for counter flow heat exchanger. LMTD for counter flow heat exchanger. So first of all we have to draw the flow arrangement diagram. सेंटरला जे काय असणार आहे, हॉट फ्लुइड असणार आहे, ते फॉरवर्ड डायरेक्शन मध्ये मूव्ह होते. त्याच्या सराउंडिंगला आणखी एक ट्यूब आहे, त्याच्यामधून काय होणार आहे, कोल्ड फ्लुइड मूव्ह होणार आहे. आणि त्याची डायरेक्शन काय असणार आहे, बॅकवर्ड असणार आहे. कारण काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर म्हणजे काय असणार आहे, दोन्ही फ्लुइडची डायरेक्शन अपोजिट असणार आहे. सो इन दॅट मॅनर वी हॅव टू ड्रॉ दी फ्लो अरेंजमेंट डायग्राम. ओके, फ्लो अरेंजमेंट डायग्राम. एक लक्षात ठेवा, सेंटरला एक पाईप आहे आणि त्याच्या सराउंडिंगला आणखी एकच पाईप आहे. हा त्याचा क्रॉस सेक्शनल व्ह्यू आहे, त्यामुळे तुम्हाला तीन पाईप असल्यागत दिसतंय. लक्षात ठेवा. सो दिस इज दी ट्यूब इन ट्यूब टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर. म्हणजे एका ट्यूब मध्ये दुसरी ट्यूब आहे. ओके, जर तुम्ही त्याचा क्रॉस सेक्शन घेतला तर तुम्हाला कसं दिसणार आहे, तर तीन पाईप असल्यागत दिसणार आहे. पण तसं नाही आहे ऍक्च्युली सेंटरला एक पाईप आहे, त्याच्या सराउंडिंगला दुसरी पाईप आहे. म्हणजे एका मोठ्या पाईप मध्ये छोटी पाईप असं कन्सिडर करा तुम्ही. ओके, छोटी पाईप आहे ती आतमध्ये, त्याच्यामध्ये हॉट फ्लुइड मूव्ह होणार आहे आणि सराउंडिंगला जी दुसरी पाईप असणार आहे त्याच्यामधून कोल्ड फ्लुइड मूव्ह होणार आहे. ओके, सो देअरफॉर all of you write down, draw this diagram, flow arrangement diagram. Flow arrangement diagram. आपण सगळ्यांनी डायग्राम कंप्लीट करायचे आहेत. फ्लो अरेंजमेंट डायग्राम, सेंटरला हॉट फ्लुइड फॉरवर्ड डायरेक्शन मध्ये मोशन दाखवा आणि त्याच्या सराउंडिंग मध्ये जी काही पाईप आहे त्याच्यामधून कोल्ड फ्लुइड मूव्ह होणार आहे, ते कुठं बॅकवर्ड डायरेक्शन मध्ये मूव्ह होणार आहे. ओके, सो दिस इज द फ्लो अरेंजमेंट डायग्राम अँड देन वी हॅव टू ड्रॉ दी ग्राफिकल डायग्राम. याच्यावरून आपल्याला ग्राफिकल डायग्राम ड्रॉ करायचे आहे. तर ऑलरेडी आपण क्लासिफिकेशन ऑफ हीट एक्सचेंजर मध्ये अकॉर्डिंग टू दी मोशन पॅरलल फ्लो आणि काउंटर फ्लोच्या डायग्राम ड्रॉ केलेले आहेत. ती सेम डायग्राम आपल्याला इथे ड्रॉ करायचे आहे. ओके, सो ऑल ऑफ यू ड्रॉ दिस डायग्राम. LMTD फॉर द काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर. हॉट फ्लुइडचं टेम्परेचर काय होणार आहे, कमी होणार आहे, TH1 टू TH2. आणि कोल्ड फ्लुइडची आता इथे डायरेक्शन कशी असणार आहे, राईट हँड साइड करून साइडकडे हॉट, राईट कोल्ड, लेफ्ट हँड साइड काय होणार आहे, कोल्ड फ्लुइड मूव्ह होणार आहे. Okay, so hot fluid is moving from the left hand side to the right hand side, that is TH1 to TH2. TH1 to TH2. आणि cold fluid कुठून मूव्ह होणार आहे, TC1 to TC2, that is right hand side to the left hand side. X axis ला एरिया म्हणा, Y axis ला टेम्परेचर म्हणा, TH1 minus TC2. मगाशी काय होतं, TH1 minus TC1
तो θ1 होता. पण ह्या केसमध्ये काय असणार आहे, TH1 TC2 हा डिफरन्स जो असणार आहे तो θ1 असणार आहे. आणि ऍट द राईट हँड साइड TC2 मायनस TH2 minus TC1, that temperature difference is nothing but θ2. Okay, so all of you write down θ1 is equal to TH1 minus TC2 and θ2 is nothing but θ2 काय असणार आहे, TH2 minus TC1, TH2 minus TC1. आणि थिटा म्हणजे काय असतंय, तर एक स्मॉल एलिमेंटल एरिया आपण कन्सिडर केलेला आहे. ऍट दी मिडल वी हॅव टू ड्रॉ वन स्मॉल एलिमेंटल एरिया TH अँड TC. तर TH आणि TC मधला डिफरन्स काय असणार आहे, तर थिटा असणार आहे. त्याच्यामध्ये हॉट फ्लूचं टेम्परेचर कितीनं कमी होणार आहे, DTH न कमी होणार आहे. आणि कोल्ड फ्लूचं टेम्परेचर कितीनं वाढणार आहे, तर DTC न वाढणार आहे. टुवर्ड्स दी लेफ्ट हँड डायरेक्शन DTC. ओके, तर स्मॉल एलिमेंटल एरिया दाखवलेला आहे DA. ओके, वरचं जे फ्लुइड आहे ते हॉट फ्लुइड आहे, त्याच्या खाली जे आहे ते कोल्ड फ्लुइडची डायरेक्शन दाखवलेली आहे. हॉट फ्लुइड इज मुव्हिंग फ्रॉम द लेफ्ट हँड साइड टू द राईट हँड साइड अँड कोल्ड फ्लुइड इज मुव्हिंग फ्रॉम द राईट हँड साइड टू द लेफ्ट हँड साइड. Okay, so theta is equal to TH minus TC. Theta1 is equal to TH1 minus TC2. Theta2 is equal to TH2 minus TC1. ओके, समजलंय का बघा. पॅरलल फ्लो हीट एक्सचेंजर तुम्ही आठवा, पॅरलल फ्लो मध्ये हॉट फ्लुइडचं टेम्परेचर कमी होतं, पण डायरेक्शन दोन्हीच्या सेम असायच्या, त्यामुळे तिथलं ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन वेगळं होतं. अँड फॉर दिस देअर इज अ डिफरंट ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन. कारण कोल्ड फ्लुइड जे आहे ते राईट हँड साइडनं लेफ्ट हँड साइडला मूव्ह व्हायला लागले, त्यामुळे राईट हँड साइडला त्याचं टेम्परेचर कमी असणार आहे आणि लेफ्ट हँड साइडला टेम्परेचर कोल्ड फ्लुइडचं काय होणार आहे, इन्क्रीज होणार आहे. ओके, so what is the difference in the parallel flow and counter flow heat exchanger? So in the parallel flow heat exchanger both fluids are moving in the same direction. And what is the counter flow heat exchanger? The direction of the hot fluid and cold fluid is the opposite. Okay, direction of the hot fluid and cold fluid is the opposite. Okay, so this is about the counter flow heat exchanger. So what is the whatever the derivation for this counter flow heat exchanger, that derivation we have to see in the tomorrow's lecture. Okay, जी काय डेरिवेशन आहे ते डेरिवेशन जे काय आपल्याला इक्वेशन मिळणार आहे ते आपण उद्याच्या लेक्चर मध्ये डिराइव्ह करणार आहे. ओके, सो ऑल ऑफ यू पुट युअर रोल नंबर्स इन द चॅट बॉक्स.
Yes, sir. Stop the recording and leave the meeting.